an abnormality to occur in the nucleus, which will alter the cell. So, Dr. Makova, can you please make us understand more what is cancer? Chichinombonzi cancer. We have talked about the cells, beautiful pink cells, and in the middle you see those blue cells with very big nuclei, which represent a tumor that is forming. So cancer is a group of diseases, and fundamentally it is a disease that affects cells. Cells grow normally and die in normal physiology, but after exposure to various agents which we are going to share with you, that is when the cancer process begins. So normal cells are then transformed into cancer cells, which resist the natural mechanisms of cell death in the body. So these cells begin to grow up normally and have the potential to spread to distant organs and cause damage and even death. So there are a number of cancers that we treat and diagnose, as you can see in this slide. Because tataura kuti muviri wemunhu unoumbwa nemacells. Saka macells ese emuviri anogona kupanduka achizoita macancer cells. Kusanganisira to our left of the screen, we see cervical cancer. That is the commonest cancer that we diagnose in Zimbabwe, and number one cancer in women as well, even in sub-Saharan Africa. Then to the right in green is prostate cancer, the commonest cancer in men, and one of the priority cancers in Zimbabwe. We also have other cancers that arise in the lymph nodes, lymphomas, cancers that arise from the digestive system, cancer of the stomach cancer, breast cancer, and skin cancer. So these are some of the cancers that we see, and we have been very privileged that we have a stand within this building where we are actually showcasing some of these discussions that should be panel. Now Dr. Jayachaya will take us through the different characteristics or what not hallmarks in cancer. Okay, so basically tataura kuti cancer chirwere chinenge chaitika kumacells. Macells tati building blocks ndo mabricks ari mumunhu. Saka normally munhu wese macells ake anodivida zviri normal zvichiramba zvakanaka, but kana paitika cancer, munhu anenge ane macancer ayaya aexpose kune zvinokonzera cancer, zvetichazotaura pamberi apo. Munhu iyeye kana aita macancer cells ake, macells apanduka akatosiyana nemanormal cells, mapanduki o marebels emacells. Saka these cells zvinoitika kwaari ndezvekuti anoramba achidivida zvisina control, zvisina kurongeka. Saka we end up with a clump of cells because aringodivida hazvina control, haamiri. Munhu anopedzisira ane zibundu nenyaya yekuti macells waya ari kungodivida. Macells ecancer aya akaoma pakuti haafi nhando, inhini chaidzo, anorarama kusvika kusingaperi. Saka as a result paanenge achidivida paya paya, kureva kuti ari kuzvarana, achizvarana kudaro ari kuzvara mamwe macells asingafi. You can imagine panyika pano kuti dai tisingafi tese, tichingoramba tichingozvarana, kuti tingadai nyika yakadini inozarisa. Saka ndo zvinoitika pacancer. Macells iwayo paanodivida asingafi, panoramba pachiita chigrowth chihombe hombe. Macells iwayo zvekare ane ukasha, ane simba rekudya nyama dziri mudhuze, achiextenda into masurrounding organs kana kuti matissues, yetinoti invasion. Ndo characteristic yemacancer cells. Macancer cells zvekare ane capability yekuti anogona kuramba achingorarama achiwedzera mablood vessels. Saka munoona kuti tsinga dzinowanda paarea yachona ine maabnormal cancer cells.
As a result, munoona kuti pane vanhu vakati wandei vane cancer vanouya vachiti ndiri kubleeda zvakafanana nekucancer yekumadzimai, kucervical cancer, o vane cancer dzinoonekera kunze maskin cancer aya. Even mukati memudumbu munonzwa munhu zvichinzi ngaawedzere ropa rishoma. Inhau yekuti macancer cells ane capacity yekufoma tsinga dzinyowani, asi tsinga idzi dzinenge dzisiri tsinga dziri normal, itsinga dziri fragile, dziri weak, dzinobleeda easily. Saka ndo zvinozokonzera bleeding iyoyo. Asi kufoma kwetsinga idzodzo zvinobatsirawo cancer yacho kuti inokura, nekuti inenge yakufidwa netsinga, ichipiwa oxygen, ichipiwa chikafu, ichikura. Saka ndo zvinoita cancer. Cancer zvekare ine capability yekufamba kuenda kure. Tambotaura kuti macells aya anogona kudya chinoinvada surrounding tissues, handitika sekuti kana cancer iri kucervix inogona kuva mukati yoenda kumatumbu, kurectum kuya kunofamba netsvina, kunopedzisira kubuda netsvina, kana kuenda kubladder kunofamba newet. Its local invasion iye inenge yaitika. Asi pane inonzi distant invasion inoitika yekuti cancer can actually spread kusvika kure. Cancer inogona kutangira pakagune chaipo kadiki diki, asi yozopedzisira yamumapapu, kana kuti yamubrain, kana kuti yakuliver. Ndo zvinoita cancer, kana kumabhonzo. Saka cancer chirwere chekuti chine ukasha number 1, chine macells apanduka anoramba achimultiplya, macells asingafi, macells anofoma manew blood vessels, ende chirwere chekuti chinoenda kure, chinoextenda kusvika kure. As a result, it's a condition which can lead to death if it is not detected early, if it is not treated early. Ikangosiwa ichienderera inogona kuuraya cancer. Ndosaka tiri pano nhasi kuti timbotaura nezvecancer, tinyatsonzwisisa kuti chirwere ichi chimbori chirwere rudzii, tiedze kuchifaita. Mubvunzo watinovhunzwa nevanhu vakawanda vanenge vapresenta kucenter kwedu, vanenge vane cancer, vanenge vane confirmed cancer, ndezvekuti cancer yakonzerwa nei? What are the causes of cancer? This is one of the most important questions that we need to address, because tikanzwisisa macauses ecancer tinogona kudzivirira matypes ecancer akawanda, nekuti macauses ecancer kune mamwe ari modifiable nemamwe ari non-modifiable. As you can see on this chart, it's a pie chart iri kuratidza macompartments akawanda, and one of the biggest causes of cancer is tobacco smoking. Tobacco smoking chemicals akawanda kuti vese vanoputa fodya kana kushandisa tobacco nenzira dzakasiyana siyana vari at risk kudevelopa macancers akawanda akasiyana siyana, anosanganisira lung cancer, macancers aerodigestive system, anosanganisira cancer of the lip, cancer of the oral cavity, cancer of the oropharynx, cancer of the esophagus, nemamwe macancer akawanda anowedzera kune vanhu vanoputa fodya. So it is the single biggest risk factor yecancer. And smoking cessation intervention inokurudzirwa even kune munhu anenge achiputa fodya. Kuregedza kuputa fodya kunoderedza mukana wekudevelopa cancer nezvimwe zvirwere zvemapapu atinoti machronic lung conditions. Kunozoitawo a significant cause yediet zvatinodya. Kune madiets ema-processed foods ane ma-preservatives akawanda, zvinhu zvinenge zviri smoked, zvinenge zvine ma-carcinogens anokonzera cancer. Saka ma-recommendations anenge achiitwa padiet, what people should eat, zvinosanganisira ma-fruits, ma-vegetables, zvinhu zvine fiber yakawanda, zvinhu zvine ma-antioxidants, zvinobatsira kuclear ma-toxins anenge ari mumuviri anogona kuzokonzeresa cancer. And then pane a very important cause yatinoona yema-cancers, yema-infections. Kune ma-infections akawanda atinoziva anokonzera cancer, and most of these are
viral infections. Tataura kuti muZimbabwe the commonest cancer yatinoona icancer yemadzimai inonzi cervical cancer, and the implicated cause yecervical cancer ivirus inonzi human papilloma virus. Saka kunzwisisa that science yekuti pane that viral etiology yecancer zvinobva zvaudza ma-interventions akasiyana siyana mamwe ari kuitwa neMinistry of Health and Child Care anosanganisira vaccination yevasikana vari kuchikoro of school going age between the ages of 10 and 13 vanowana ma-HPV vaccines before vava exposed to this virus inokonzera cervical cancer. So that's an important intervention yekunzwisisa kuti we know kuti ma-infections anokonzera cancer, and we know ma-interventions atinogona kuimplementa to reduce these cancers. Pane mamwe ma-infections vakare anosanganisira vana hepatitis infection. It's a viral infection inokonzera liver cancer. There is also HIV, which is an immunosuppressive infection increase the risk yema cancer akasiyana siyana anosanganisira imwe cancer inonzi Kaposi sarcoma, where HIV is a risk factor. Panozoitawo mamwe ma-risk factors are non-modifiable and ataura like gender, kuti being a woman predisposes one to develop mamwe ma-cancers akaita se-breast cancer. Breast cancer icancer inoitika zvakare muvarume, but it is more commonly diagnosed in women. Koita mamwe ma-risk factors ane chekuita nebasa rinenge richiita munhu, atinoti ma-occupational risk factors. There are people vanoshanda mabasa yokuti they are exposed kune ma-harmful chemicals, kusanganisira vanhu vanenge vachishanda kuma-asbestos mines, ma-coal mines, vanoshandisa gold, ma-gold panners when they process the gold vachishandisa mercury as a chemical. So exposure to some of these chemicals, vanhu vanenge vasiri kushandisa personal protective equipment, zvino predisposa kudevelopa ma-cancer akawanda. Kozoita zvinhu sekumwa doro zvakanyanyisa, air pollution, some medicines nema-food preservatives ndo mamwe ema-causes e-cancer. But unfortunately, kana munhu anenge adiagnoswa ne-cancer, anenge auya ari a-cancer patient, it is not always possible kuti tizive kuti the cancer yaanayo inenge yakonzerwa nei. But what we do know are the risk factors e-cancer, and kana tichinzwisisa ma-risk factors e-cancer zvinotibatsira zvakare kuti tigone kuimplementa ma-measures anoita kuti tigone kucontrola cancer nekuredusa mukana kuti vanhu vaite chirwere checancer. Thank you very much, Dr. Makola, nekuti tsanangurira ma-causes e-cancer. Saka iko zvino we just want to get into kuti inombodevelopa sei cancer iyi. Tataura kuti ma-cells emuviri, ma-building blocks emunhu anenge aita abnormal. Saka kutanga kwazvo takatarisa pekutanga apa. Tikatarisa diagram redu riri kubva kuno kwendiri richienda ku-right side. Kwetiri kutangira uku tiri kuona kuti kune ma-cells, ma-building blocks emunhu, handiti etati anonzi ma-cells akacheneruka yakaita kunge yellow ndo ma-normal cells. Then iri riri pakati rakatsvukuruka ndiro cancer cell raexposwa kune ma-causes abva mukutaurwa nachiremba aya yekuti kuputa, kumadoro, ma-pesticides, ma-infection and so on. Cell kana raexposwa to those causes dzecancer rinoita abnormal seiro, ratsvukuruka. Handiti kakura kuti kumajinsi kwacho, ku-DNA kuya kwetamboreva kunenge kwava abnormal. As a result, cell iroro iri rapanduka, rakudivhaidha zvisina control zvetambotaura paya pekutanga, harichafi zvetambotaura pekutanga. Saka makatarisa mazuva achifamba, you will see kuti ma-normal cells anongoramba ari one layer achiwanda, handiti, asi aya apanduka yaasingafi ava chiclamp pechitu apa pane chibhora chakaita red icho. Ma-cancer cells iwaya haasi kufaka, ndosaka akura kudaro. Tichiramba tichienda ku-right side kwedu tinoona kuti chiri kuramba chichikura chibhora chiya, ende
chawedzera futi chakura chibhora chiya now chane zvinhu zvakaita blue pechiri mablood vessels iwa yaafoma zvitamboreva zviya kuti macells aya haafi anoramba achidivhaidha kureva kuti tinoramba chiita zibundu vatataura zvekare kuti panofoma maabnormal blood vessels pamacancer cells ndiwo aya tiri kuona apa. Cancer iyoyo zvadaro inenge yaane capacity yekuinvada maorgans ari munext door. Mukatarisa picture yekupedzisira iyo munoona kuti zvona macells edu akudzika kuzasi akuenda kuvavakidzani vayo akuspreada. As a result anozopinda futi mumablood vessels pasi apa pane tsinga tiri kuona chipaipi chiri pasi itsinga iyo macancer cells apinda imomo. Kana apinda imomo zvareva kuti cancer yedu yapinda muropa saka yakuchikwanisa kufamba kuenda paisina kutangira kuenda kure yakuenda kubrain yakuenda kuliver yakuenda kumalungs yakuenda kumabhonzo nenhau yekuti cancer yedu yapararira. Saka zvakakosha kuti isusu sevanhu tipote tichitariswa nekuti muri kuona kuti cancer ine stage handi mazviona peinotangira nekweiri kugumira ine mastage kureva kuti kana cancer ikabatwa ichiri early handiti katomboti yabatwa iri apo pachibundu apo inogona kubvisika handitika inogona kurapika. Kana iri cancer inobviswa nesejari munhu anogona kuitwa operation bundu robviswa watopora. Asi kana cancer yazosvika manje kuropa uko cancer iya yapa advanced stage yetinoti stage 4 cancer iyi haichagoni kuti iitwe operation dzimwe dzenguva kazhinji kacho yangova yekuti maakupiwawo mimwe mishonga uye kurarama kwacho kunotosiyana. Munhu auya early necancer yake iri early stage nemunhu azouya necancer yaadvanced stage zvakatosiyana quality of life zvakatosiyana even mararamiro achona. So tinokurudzira kuti tinzwisise kuti cancer inoitika stage by stage haingokarikani yangoti boom yakura in one day saka we can always prevent it. Tinotenda ne-elaborate explanation ya Dr. J yekutsanangura the process of how cancer forms and kuti iyo process inotora makore akawanda, so there are always so many opportunities a cancer screening before munhu azoita advanced stage cancer. Now zvinenge zvakakosha kuti tizive ma-statistics e-cancer muno muZimbabwe from our Zimbabwe National Cancer Registry kuratidza kuti which ones are the common cancers atinoita ma-priority cancers. Izvi ndo zvinotibatsira kuti tidetermine ma-national programs ekuti how best we can intervene. The commonest cancer yamuri kuona pa box to the right is cervical cancer. Ine that purple box iri ku account for about 21% of cancers. It's the commonest cancer yatinowana kumadzimai, and cancer iri preventable. We have so many programs a cervical cancer, including track ye Ministry of Health pane free cervical cancer screening iri ongoing. There is also prostate cancer, which accounts for about 11% of cancers, the second most common cancer in Zimbabwe, and the most common cancer, kuvarume, also one of the priority cancers in our national cancer strategy. Kozotevera breast cancer, most commonly diagnosed in women, but varume vanoita breast cancer zvakare iri pa number 3. Cancer iri pa number 4 inonzi NHL kana kuti non-Hodgkin's lymphoma. Cancer inobata ma lymph nodes kana kuti mwandabvu. I have seen kuti pa program pedu pana hematologist vachazotiudza pamusoro pema blood cancer nema lymphoma iwayo. Then there is esophagus cancer kana kuti cancer yegurokuro, the pipe yatinoshandisa kumedza chikafu iri pa number 5 muZimbabwe. We also have Kaposi sarcoma, which is an HIV defining cancer. We have noted kuti over the years nekuda kwe success yema programs emuZimbabwe anosanganisira HIV control, Kaposi sarcoma yaimbenge iri number 1 in the early 2000s before ma antiretrovirals were widely available. Yakudzika pa number 6. So it is becoming less common nekuda kwe ma successes ema interventions akaitwa particularly
HIV control. We also have colorectal cancer. It was one of the cancers that are not up our initial slide. It's a cancer quite common, especially in young people, and a cancer yatinogona kuscreena tichigona kupreventa zvakare. Kozotevera stomach cancer iri number 8, and liver cancer yatataura kuti ine risk factor ye hepatitis infection. This is a cancer that can also be prevented by a vaccination, especially against hepatitis B, and cutting mamwe risk factors akaita se-alcohol. Kozoita mamwe ma-cancers asina kutaurwa atinoona anosanganisira ma-skin cancers nemamwe ma-head and neck cancers akasiyana-siyana anosanganisira the larynx, nasopharynx nemamwe yakadaro. But in general, these are the statistics of ma-common cancers mu Zimbabwe. Why should we be worried nenyaya yecancer iyi? Say tiri kuita a lot of noise about cancer. Tiri kunyatsoona kuti from this graph tika compare 2008 rinova bar redu riri ku left side ne2018. Kana takatarisa magraph edu ane makala maviri, green neyellow handiti. Saka pakaita green pari kusymbolize or pari kurepresenta or kumiririra ma number of new cases. Muna 2008 ma new cases edu akanga ari around kuma 14 million. And then 2018 takaona kuti there is a huge increase. Ma cases edu are almost close to 20 million pagore apa. Kureva kuti cancer iri kuramba ichiwedzera ma statistics ecancer. Saka it's something we should really worry about. It's something we should focus on as Zimbabweans, as Ministry of Health yakatikoshera kuti tifocuse on cancer. Kunyanya on prevention, ndosaka tiri worried about cancer. And then tikada kutarisa the party yakazoita orange, tinoona kuti madeaths achona futi zvakare awedzera kubva 2008 kusvika 2018 pane gap re10 years, asi tiri kuona kuti it has almost doubled ma number of deaths ari kukonzereswa necancer. So that's why we're making a lot of noise about it. We don't want people to die of cancer because cancer is preventable, cancer is curable, but zvinoda kuti tive vigilant, tive neinformation, tizive sevanhu, toitawo vigilant concerning our own health, tichisika kubatsirwa nemachiremba nemaneses. Tichienderera mberi nema-statistics tikatarisa burden of disease mu-sub-Saharan Africa. Sub-Saharan Africa ndo matinowanawo Zimbabwe, ende pane nyika dzine characteristics akafanana nenyika yedu yemuZimbabwe. Tikatarisa muna 2012 we see kuti there were 626,000 new cases, and that number is increased by almost a third to our 2020 statistics to over 800,000. And my deaths cancer in 2020 increased again to 520,000 from 447,000. My projections at 2030 are even more significant. We're actually expecting doubling in cases, both in mortality and my new cases. And it is actually important. It's a call to action. Kuti ma interventions atanga tichitaura cancer prevention nema programs akasiyana siyana ave strengthened, especially in sub-Saharan Africa munobva ma deaths akawanda cancer. Vanhu vakawanda vane cancer vanofa munyika dzinenge dzine ma resources mashoma, and that's sub-Saharan Africa including Zimbabwe. That is one of our greatest challenge, nyaya yema resources. So takatarisa muno muZimbabwe munyika yedu yechizvarirwa iyi tinoona kuti zvona according to 2019 statistics population yedu yange iri kuma 14.6 million, asi cancer yedu yakakura iri kuma 17,465. Madeaths edu ecancer zvekare akakura ari kuma 12,217. Kureva kuti, there is a small margin between ma cancer cases nema deaths. Kuradza kuti
most of our cancer cases ari kuuya ari very advanced osvika mukuzouraya vanhu. So zvinhu zviri kutishungurudza kuti dai taedza number 1 kureduce the number of total cancer cases muno muzimbabwe, toreduce futi madeaths pane vaya vanenge vabatwa necancer yacho. Our aim is to try and reduce macancer deaths kuti vanhu vararame, nyika yedu isimukire. This is a slide, follow the slide that Dr. J.H. was talking about cancer mortality. We talked about the common cancers, and then we see ma slight changes in statistics, cancer mortality. The top 3 cancers in terms of incidence are also the top 3 cancers in terms of mortality. But we see kuti murikona liver cancer, it was number 9 pama statistics, but it is 5th in terms of mortality. So it becomes a very important cancer nekuda kwekuti icancer inokonzera madeaths akawanda, even if it is kuma number 9 uko, but it is a significant contributor ye-cancer mortality, which means it is a call to action. We need to do a lot to deal with liver cancer. Se cancer iri kuuraya vanhu vakawanda zvakare muZimbabwe. And one of the cancers that we had not mentioned in the top 10 is lung cancer, which is outside the top 10 in terms of my statistics, but it is in the top 10 per mortality. And we mentioned kuti tobacco smoking is the most important risk factor for lung cancer. And we can do something about tobacco smoking. It's a modifiable risk factor for cancer. So for these causes of cancer mortality, there are a lot of interventions that tinogona kuita. So it's a call to action, and the Ministry of Health and Child Care is seized with these interventions to turn the tide of cancer in the right direction. Chiri kumbokonzera high mortality or madeaths akawanda muZimbabwe chii? Tinoona kuti tine zvinhu zviviri kunyanya. Vanhu vari kunonoka kuwana diagnosis yecancer. Chechipiri ndechekuti vanhu vane limited access to treatment. Vamwe vanenge vasingakwanisi kuafoda, so havazouyi nguva ichiripo for treatment. Asi takatarisa late diagnosis kuti tigone kurapa vanhu early. Chimwe chiri kukonzera kuti tive ne-late diagnosis inyaya yestigma yekuti cancer pamwe inonyadzisa, inovanziwa, vanhu havadi kubuda pachina nezvayo, nekuti dzimwe nguva pamwe inenge iri panhengo dziri private. Saka munhu kuti abude pachena kuti ndine dambudziko, it can be a very difficult problem, especially neculture yedu. Saka tinongokurudzira vanhu kuti aiwa, hazvina basa peyanyukira chero pari pama-private places, enda unoonekwa as early as possible, uitwe diagnosis early. And then chimwe chiri kukonzera kuti vanhu vanonoke kubatwa necancer inyaya yekuti pachezvedu hatitozivi kuti masymptoms ecancer chii. Hatizivi, sometimes tinongofunga kuti zvinopera, uchirera chirwere, uchingomwa chero mahome remedies, usinganoonekwe nemachiremba. Sometimes uchimwa mamowa anogona kunzi maherbs, pamwe uringoudzwawo nemunhu asina ruzivo nemaherbs acho, chirwere chinononoka kubatwa. Chimwe chinonetsa amongst us inyaya yekuti isusu pachezvedu tinoti poor health seeking behavior. Hatidi kuenda kumachiremba, tinoda kungogara tiri kudzimba. Vana dhokta vaya vepasi pemuti ndove tinenge tichida. Saka tinokurudzira kuti at least pagore munhu, chero usingarwari, chimbonoonekwawo nachiremba, wombonovhenekwa kuona kuti zvinhu zvichiri right here. Saka ndo maproblems etinosangana nawo ari kuita kuti diagnosis yedu yecancer inonoke kuitika mupopulation yedu yemuno muZimbabwe. After all has been said and done, vanhu vanovhunza kuti saka cancer inorapika here?
Dr. J outline zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinoita kuti tisaita good cancer outcomes muZimbabwe. Asi cancer chirwere chinorapika zvakanyanya, ende kurudziro yatinopa ndeyekuti vanhu vaongororwe cancer vasati vaane zviratidzo zvecancer yatinoti cancer screening. Cancer screening inotibatsira kuti tiite cancer diagnosis chirwere chichiri early stage, zvinotibatsira kuti vanhu vawane outcomes ecancer akanaka. Pane treatment options akasiyana-siyana anosanganisira treatment inonzi surgery kana kurapa tichishandisa operation, depending kuti cancer yacho inenge iri papi. Kana iri breast cancer munhu anoitwa operation inonzi mastectomy kana iri indicated for early stage breast cancer. Kana iri cervical cancer, cancer yemuromo wechibereko, munhu anogona kuitwa operation yekubvisa chibereko inonzi hysterectomy, usually for stage 1 disease. Ndo mamwe treatments anoshanda kune vanhu vanenge vakurumidza kuuya. But dzimwe nguva munhu anenge auya achida kubviswa chibereko oudzwa nachiremba wake kuti hazvichabviri kuti chibereko chibviswe, chirwere chinenge chakura chava locally advanced. Panenge pane mamwe treatments anenge ava kushanda anosanganisira treatment inonzi radiotherapy. Radiotherapy treatment yatinopa kudepartment kwedu inoshandisa X-ray. It's one of the most poorly understood treatments in the population, both among other healthcare workers and in the general population. Saka treatment unfortunately iri very stigmatized nekuti vanhu vanofunga kuti radiotherapy inopisa. That is a very untrue myth. Radiotherapy treatment inoshandiswa high energy X-rays anenge achishandiswa kurapa cancer. X-rays aya anenge achidirectwa pacho area panenge pane cancer. Radiotherapy cannot be perceived by the human senses. It's a painless treatment. Ationi nemaziso, haibatiki, you cannot perceive it nema human senses. Radiotherapy can be used alone or it can be used in combination ne chemotherapy yatinenge takuti concurrent chemo radiation. Inova iyo the standard of care for vanhu vanenge vane locally advanced cervical cancer. Treatment yatinenge tichipa vanhu with curative intent, vanhu vanenge auya ane stage 2B kana 2-3B disease anogona kuwana chemo radiotherapy achitozosara asina evidence yecancer. Munhu akotozorarama more than 5 years ari mupenyu after treatments. Tinopa zvakare chemotherapy inova nzira yekurapa cancer yekushandisa mushonga. Mushonga yacho anogona kunge ari madrip inopiwa intravenous treatment, inogona kunge ari mapiritsi zvakare. Chemotherapy hakusi kupisa. Kurapa cancer tichishandisa mushonga. Pane macancers akawanda ari very chemosensitive anodaira chemotherapy zvakanyanya, anotorapika achipera tichishandisa chemotherapy chete, kusanganisira leukemia nemalymphoma. Treatments ecancer are very effective, but tine challenge yekuti tinenge chida kudemystify treatments aya kuti vanhu vasatya. Ndoda kuti ndidzokorodze kuti hapana treatment yekurapa cancer yekupisa. That is a stigma inenge ichitaurwa nevanhu inoita kuti vanhu vatye kuuya kuchipatara vozopedzisira vaita advanced stage disease yanga ichitsanangurwa naDr. J vachiita poor outcomes. Kwane mamwe newer treatments anonzi targeted therapies anenge achitargeta certain parts of the cell cycle. I'm sure maona Dr. J presenter on the cell tikakuradzai components acho processes anenge achiitika cancer including hallmarks. Saka targeted therapies acho anenge achitargeta angava receptors kana points processes anenge achiitika cancer achiunza outcomes akanaka. So these are the cancer options arimo ese anowanikwa muZimbabwe, but some of them anongowanikwa private sector chete, and mamwe akaita targeted therapies anenge ane mitengo yakati kwirirei. So in summary, these are the cancer treatments. Dr. J. Thank you very much, Dr. Makova. We've come to the end of the presentation. Tinokutendai mose nekuteerera nekukoshesa cancer nekuda kunzwisisa a lot about cancer. Iko zvino takupa mukana to the floor vane mibvunzo vane contributions vane zvavari kuda kutaura. Feel free, let's discuss.
Doctor, we have come late. Maybe you can just break down 2-3 things. Sorry, that. Okay, thank you very much. Maybe regarding go itama slide vangona. Okay, basically in summary, ta define kuti what is cancer. And the cancer ta define kuti munhu nemunhu ane anonzi cells. Akafanana tikada kulaikena munhu to a building. A building is made up of bricks, and it in the same manner munhu is made up of cells. Ndoma building blocks munhu. Saka when something happens to the cell, and if it is exposed to certain agents which we call carcinogens or mutagens, zvinogona kukonzera kuti cell redu rinochinja. Handiti zvinoitika palevel yeDNA. I'm sure makambonzwa zveDNA, maDNA tests. maDNA inenge iri mucell. Saka DNA kana yachinja, it means kuti cell redu abnormal, harina kuzvarwa rakadaro. As a result, cell redu rinoramba richikura zvisina control, harifi. Cell redu rinogona kutanga kudya masurrounding cells. Handitika cell redu iroro rinogona kuenda kunzvimbo dziri kure, sekuti cancer inogona kutangira pachigunwe but inogona kupedzisira yaenda kumapapu, yaenda kuliver, yaenda kubrain kana kumabhonzo. Saka eventually it can lead to death. So basically ndiyo definition yecancer yekuti munhu anenge aita macells apanduka. Handitika macells iwayo ane capacity yekuenda kure, yekudya normal tissue, yekukonzeresa death. So tazotaura futi concerning nyaya yekuti zvona zvinokonzeresa cancer zvachona zvii. Pakataurwa nyaya yesmoking, mukatarisa papaichata pane nyaya yesmoking, pane nyaya yediet, zvetinodya, zvimwe zvinhu hazvisi very healthy zvinogona kukonzera kudevelopa certain cancers. Pane nyaya yemainfections, kunyanya cancer dzekumadzimai, cervical cancer iri related to infection inonzi human papilloma virus infection. We also have other infections dzinogona kukonzera vana hepatitis B, C, dzinogona kukonzera liver cancer and so on. Then pakataurika nyaya yebasa, occupation, there's some very exposed to chemicals. Vamwe vanoshanda muchemical industry like vanana benzene vanogona kupedzisira vane macancer, or asbestos miners zvichingodaro. Gender, whether they are male or female, zvinokusubjecta to certain cancers. Kana uri murume unogona kupedzisira pamwe anoita prostate cancer. Kumadzimai macervical, mabreast anowanda breast cancer, asi kuvarume inowanikawo futi breast cancer. So in a nutshell, those are some of the causes of cancer. Then pemazosvika, I think we were now discussing my treatments and maanzwa and it's okay. Thank you very much. More questions, vanema questions evada kuvunza. Vana vechikoro, we can see we've got school going children, university students. Feel free to ask. This is your chance. Tese tanzwisisa here, kana kuti tanga tichitaura zvisinganzwisisiki. Sometimes kunyararaka it means kuti hapana chanzwikwa. It's either zvanzwikwa kana kuti hazvina kunzwikwa. Okay, thank you very much. Dr. Makova, do you have anything you'd want to add or emphasize? No, my last words would be that cancer can be prevented and cancer can be diagnosed early. Let us make use of mass screening services that are available under the Ministry of Health and Child Care. Panema priority cancers as part of our national cancer strategy. Mamwe acho ndo atadiscussa yanosanganisira vana cervical cancer ne prostate cancer, and we have the Ministry of Health van outside for women who would want to go for mass screening services, and we also have the oncology stand within the Rajiv Gandhi Hall. Vanhu vanogona kuuya pa oncology services stand for more information, and we'll be happy to entertain any of your questions. Thank you very much for having been part of this discussion. We really appreciate your presence.
Thank you very much. We're going to have more sessions. Sessions are kutevera tichange takuluka at specific cancers. So remain with us. Mozouya muchipota muchidzoka tichange takudiga deep. Apa it was just a general overview of cancers, trying to understand cancers. Thank you very much.